तुमचा दिलेला कोड जो आहे, is it here? No, it is not there. Sorry, it's not there in these slides, but maybe I'll just pop up a एक second. Give me a time. I'll just open a board in order to explain you the idea of what does the scanner do. Give me a second. I should have done this before only when you were not there, but sorry. Maybe no, this is experiment. Okay, fine. Using the same, I'll just so this code you're looking at is a small chunk of code that decides where a number is even or odd. Now, if I am a scanner, what I will do, consider that this much code I've given as a text for my compiler to process, and my compiler is now going to translate this into a machine code. So while it is doing the scanning step, what it will do is it will input this character by character, 1 byte at a time. Okay, and inside its representation, it will consider or it will understand that this particular set of bytes together form one token called as if. Then I will know that this bracket forms another token in the given programming language, which has a certain higher level meaning to it. Okay, so after reading byte by byte, what the scanner would do is scanner would chunk out the bytes as tokens. So I will be understanding that this entire code of line 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, which is submitted to me, the scanner will divide it into tokens. So this will be my first token. If is first token, this is second token, this is third, this is fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and ninth. So first line itself is broken down into 9 tokens. Okay, so that is what is responsibility of scanner. So scanner will scan. जसा scanner आपला physical device scanner तुम्ही बघितला असेल, Xerox machine तुम्ही बघितला असेल, Xerox machine मध्ये वरती scanner असतो. What it does, it actually searches the entire page from left to right, top to bottom, and it gets photos of all the region in the page. That is what the actual physical scanner does. Similarly, the scanner phase in the compilation process does the same thing. It actually divides the code into tokens. Okay, it processes the code as byte by byte and converts it into tokens, and that's the reason why in this diagram you see that initially when I start the scanning process, what are my input? My input is character stream. Character stream means 1 byte at a time I will be reading the file. The output of scanning process is token stream. So I'll be chunking out the tokens as an output of scanning phase. Scanner is also referred to as lexical analysis. Scanning process is also technically referred to as lexical analysis. So what I do in lexical analysis, I tokenize the code. So given code, given text file that I have, I tokenize it into different tokens that have certain meaning in the programming language. Okay, any issue? Somebody is writing something in chat window. Chunking means what? Okay, chunking means chunk करणं. आता आपण एखादा घास घेतो, त्या घास हा मोठा असतो. आपण जेव्हा तो आपल्या माउथ मध्ये घेतो, when we take it into our mouth, what we do is we divide it into smaller parts, which are generally called as chunks. So chunking means dividing the entire thing into parts. That is what the process of chunking means. So token हे एक चंक झालं, एक छोटं युनिट झालं than the entire code. Okay, so the entire code जो one single unit होता, एक टेक्स्टची स्ट्रीम होती, कॅरेक्टरची स्ट्रीम होती, ती आता व्हेरिएबल साईजच्या स्ट्रीम मध्ये कन्वर्ट झाली. वाय एम सेइंग व्हेरिएबल साईज स्ट्रीम? आय गेस तुम्हाला मागचा स्क्रीन दिसला नाही, मी कारण शेअर स्क्रीन केला नव्हता. मी ऍक्च्युली काही गोष्टी दाखवल्या, बट प्रॉबेबली यू डिड नॉट सी इट. तुम्हाला ते व्हर्बली कळलं असेल की नाही मला माहित नाही. जस्ट शो यू अगेन. मी 2 मिनिटं थांबा म्हटलं होतं तेव्हा मी काही स्क्रीन शेअर केला ऍक्च्युली.
आता तुम्हाला हा स्क्रीन दिसत असेल, हा मी कोड तुम्हाला दाखवला होता इव्हन ऑडचा, जो आपण मागे बघितला होता तो. आता दिसतोय का स्क्रीनवर एक कोड इव्हन ऑडचा? इफ ब्रॅकेट वाल पर मॉड्युलो 2 इक्वल टू 0, या लाईन पासून, लाईन नंबर 1 पासून ही लाईन नंबर 9 आहे. So say consider that this is part of the code which comes to the scanner. Scanner will do what? Scanner will read this one character at a time. One character म्हणजे तो पहिले I ला रीड करेल, मग F ला रीड करेल, मग स्पेस, मग ब्रॅकेट, मग दुसरी स्पेस, मग V, मग A, मग L. So this is how it will be reading the entire code. One character at a time. This is what the scanner has as an input. याला आपण म्हणतो character stream. Once I have this character stream as input, the job of scanner is to chunk it into or divide it into tokens. Now what are tokens? Tokens are the meaningful bits and pieces of code which are important to understand the meaning of the code. Okay, कोडचं मीनिंग समजून घेण्यासाठी टोकन्स मला आवश्यक असतात, बिकॉज टोकन्सनी मी माझा सिंटॅक्स डिफाईन करतो आणि त्यावरून माझा सिमॅन्टिक्स म्हणजे अर्थ डिसाइड होतो माझ्या कोडचा. Okay, so how many tokens are there in this first line that I showed you? So if E is the first token, this bracket is the second token, this word VAL is the third token, this expression operator is the fourth token, this literal is the fifth token, literal म्हणजे constant value, this second relational operator double equal to जो आहे that is the sixth token, the zero is another constant literal which is the seventh token, then I have this bracket as the closing bracket as the eighth token, and finally I'll have the opening brace as the ninth token. So these are the 9 tokens in line number 1. Similarly, my program would also understand or tries to identify token in line number 2, which will be this first token, second token, third token, fourth token, fifth token, sixth token, seventh token, eighth, ninth, and 10th token. Okay, so this is how the actual process of identifying what the text in the code represents starts with. Okay, आता समजलं chunking Ahir, right? Yeah, thank you. Now we go back to the slides. So we started off with character stream. From the character stream, scanner got us the token stream. Now the token stream will be fed to a step called as parser. पार्सर काय करतो? सिंटॅक्सचं अनालिसिस करतो. आता सिंटॅक्सचं अनालिसिस म्हणजे काय हे मी थोडक्यात सांगतो. दिस प्रोसेस इज नॉट दॅट इझी टू एक्सप्लेन यू इन वन गो, बट नाउ व्हॉट आय हॅव इज आय हॅव टोकन सेट विथ मी. मी हे ब्रॅकेट्स काढून टाकतो, समजायला ते सोपं जाईल. समजा ही पहिली लाईन आहे, त्या पहिल्या लाईन मध्ये माझ्याकडे इफ हा टोकन आहे. जेव्हा मला इफ हे टोकन मिळतं तेव्हा मला हे माहिती आहे की जेव्हा जेव्हा मी इफ वापरतो त्या इफ नंतर I need to have a open and close bracket, right? So that is the syntax of how you write an if statement in C. So I'll just write the general syntax of if statement so that you'll understand how. So this is how generally if statement is written in C program. EXPR stands for expression, then the opening block, and then the closing block, and there are multiple expressions inside. Okay, I can also have multiple expressions over here. Okay, so this is what is the syntax of if. Now looking at this token, so what is input to the parser? Parser takes input a token. So the first token that the parser sees is if. Now as it sees an if token, it will now try to find out the opening bracket. It will match this opening bracket with the second token. Now it will find the closing bracket. As it finds the closing bracket, it will understand that this whole portion of characters between these two brackets, whatever tokens are in between these two brackets, the token number 2 and token number 8, they are nothing but the expression which
you are supposed to evaluate to be true or false. Now this will be assigned a role name as an expression. This will be assigned a role name as an expression. Now earlier when I was working on character stream, I was only looking at one character at a time, combining multiple characters together and understanding whether it represents a token or not. And when it represents a valid token, I was saying that this is a valid token, put it into the symbol table. वो जो यहाँ पे टेबल लिखा है, ये सिंबल टेबल में वो टोकन के तौर पे वहां पे जाता था. सो दिस इज द टोकन, दिस इज द प्लेस इन द टेक्स्ट, this is the token, this is the place in the text, this is the token, this is the place in the text. This is how the symbol table maintains information about what is being processed so far. A same symbol table I can refer to understand from the view of a tokenized view of an input. I can understand the higher level abstraction which is called as the syntax of programming language. Now this is if construct. Similarly, there could be a function call like this over here in this line, printf. Okay, so this is one token, there is a bracket, there is a closing bracket, so this will be termed as the parameter list. This will be termed as parameter list or considered as parameter list. With this token semicolon, you will understand that this is one single line of code. And this is how you will, at this level, at the parsing level, understand whether the syntax is correct or not for the given lines of code for that matter. For instance, I assume that somebody misses, so let me just miss the last semicolon here. Okay, sorry. Push, it's not accessible. No, I'm not able to select it. I'm trying to select. Oh, the text is not selectable. So what I mean is, say suppose somebody misses this semicolon, which is at the end. Somebody misses this semicolon and I am doing the parsing of this particular line. So I have this open brace, I have this closed brace. I will understand that these are the blocks of code that goes as expressions. But an expression would be a complete expression if it has a semicolon, right? So since there is no semicolon, my parser is going to now throw me an error which says that or which reads that through my IDE, okay, expression terminated incorrectly. So मेरा जो parsing का step है, that parsing का step actually gives you all those compile time errors that you see. Generally, whatever compile time errors you see, they are errors related to the syntax of your code not being correct with respect to the parser of that particular programming language. Parser means parser checks the syntax of programming language against the code given by you. So जो code आपका दिया गया है, it checks it against the syntax of that particular programming language. तो वो भी एक प्रोग्राम है, वो ऐसे ही हायर लेवल abstractions पे काम करता रहेगा और आइडेंटिफाई करता रहेगा कहाँ कहाँ सिंटैक्स स्पेसिफाई करने में प्रोग्रामर ने गलती की है और वो गलती क्या हो सकती है वो आइडेंटिफाई करके उस तरीके से दैट विल बी throwing you the errors. And this is the second step in the entire cycle which is referred to as the compilation process. Okay, so first two steps we talked about, we start with scanner, then we go to parser, and then probably we go ahead to the other steps. So just okay, bear with me for a moment. I just frustrated with not being able to write anything on the board. Yeah. So this is these are the steps that we have already looked at. Number one, which is called as scanner. Inputs to this particular step is character stream. My entire code as a character stream is given input to the scanner. Scanner will identify the tokens and it is referred to as tokenizing the code. The tokenizing of the code is based on lexical analysis. लेक्सिकल म्हणजे जे व्ह्यू आहे ना आपला जो कोडचा व्ह्यू आहे त्याचा अनालिसिस आपण केला त्याला लेक्सिकॉन असं म्हटलं जातं. द वर्ड लेक्सिकॉन मीन्स द टेक्स्ट.
लेक्झिकल अनालिसिस मीन टेक्स्च्युअल अनालिसिस. सो जे टेक्स्ट मला मिळालेलं आहे, कॅरेक्टर स्ट्रीम मला मिळालं आहे, त्याचं टेक्स्च्युअल अनालिसिस, व्हिज्युअल अनालिसिस करून I will identify the tokens. Once I have the tokens, using the syntactical analysis, I will be getting the parser tree. So this parse tree is a data structure. You will be learning about tree data structure when you learn about DSA. So data structures and analysis मध्ये या subject मध्ये you will be learning about the tree data structure, and that tree data structure is actually utilized to specify the parsed output. फॉर एक्झाम्पल, जस्ट फॉर एक्झाम्पल सेक, आय एम जस्ट शोईंग यू हे कसं येतं. हे आपल्या सिलेबसमध्ये नाही आहे आणि आपण जास्त त्याच्याबद्दल विचार करण्यात अर्थ नाही. बट जस्ट वन मोर स्नॅप, लेट मी गेट वन मोर स्नॅप. सॉरी, दिस कॅन दिस बी झूम्ड? या, दिस कॅन बी झूम्ड ना. इथेच झूम करतो, सॉरी. इफ यू रीड दिस इज नथिंग बट रेफर्ड टू as. ते स्क्रोल करून मी दाखवतो, कितपत हे दिसतंय मला माहित नाही. बट दिस पर्टिक्युलर थिंग इज अ ट्री. दिस इज रूट ऑफ द ट्री, दिस इज फर्स्ट चाइल्ड, these are further children of the nodes, and so far, so on and so far. If you go to the leaf nodes, इथे int लिहिलंय. ओके, दिस इज अ टाईप आयडेंटिफायर. सो इंटचा अर्थ काय असतो? इंटीजर हे टाईपचं आयडेंटिफायर आहे, म्हणजे ते रिप्रेझेंट करतं कोणता डेटा टाईप आहे. डिक्लेरेशन स्पेसिफिक ऑप्शनल गोष्ट, ॲप्सलॉन. सो इट इज मिसिंग. सो नुसतं इंट लिहिलंय, त्याच्यानंतर काही लिहिलं नाही, असा याचा अर्थ होतो. सो दिस इज हाऊ अ ट्री इज कन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम द गिव्हन टोकन्स. टोकन्स पासून स्कॅनर जो आहे, पार्सर जो आहे, तो असं पार्स ट्री जनरेट करतो. ओके, कंपाऊंड स्टेटमेंट म्हणजे ब्लॉक्स आहे. ते बघा, ब्लॉक म्हणजे ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस अँड नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन बिटवीन, ज्याला मी एक्सप्रेशन म्हणलं होतं माझ्या रिप्रेझेंटेशन मध्ये. पण हे ऍक्च्युअली अशा प्रकारे ट्रीज जनरेट केले जातात, अँड दोज ट्रीज आर अगेन स्टोर्ड अलॉंग विथ द सिम्बल टेबल. हे डेटा स्ट्रक्चर जे आहेत ते अलॉंग द स्टेप्स जनरेट होत जातात, जसं आपण कंपायलेशन प्रोसेसला पुढं नेतो. ओके, once I have a parse tree, I will be scanning the parse tree. मी parse tree ला रीड करीन आणि त्या parse tree मध्ये काही मीनिंगचा घोळ आहे का तो पाहित. जर मीनिंगचा घोळ नसेल, there is no logical error in the code, then what I will do, I will be generating the intermediate code. त्या parse tree पासून मी intermediate code ला जनरेट करतो. So that is abstract syntax tree or other intermediate form. Parse tree न दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होईल. Once you have that parse tree available to you, now you can do the translation work. Translation work आता तुम्ही करू शकता. त्या parse tree वरती तुम्ही वॉक करता. ट्री वॉक रुटीन्स म्हणजे तुम्ही त्या parse tree वरती चालता. आता चालताचा शब्दशः अर्थ चालता नका घेऊ. What do you mean by walking on the tree is you traverse the tree. That is, you go to say first leaf node. मी रूट पासून सुरुवात करतो, इथून मी जात या पर्टिक्युलर नोड पर्यंत येतो, इथून इथपर्यंत येतो आणि मला समजतं की इथे इंट हे डिक्लेरेशन आहे. सिमिलरली प्रत्येक ठिकाणी असं याला म्हणतात वॉक करणं ट्रीवर. सो आय ट्रॅव्हर्स द एंटायर ट्री अँड फ्रॉम दॅट आय गेट द स्मॉल चंक्स ऑफ कोड विच आय कॅन ट्रान्सलेट इन टू टार्गेट लँग्वेज. ओके, ह्या जास्त डीप मध्ये नसल्यामुळे मी खूप जास्त जात नाहीये त्याच्या अंडरस्टँडिंगसाठी, पण हे तुम्ही बघू शकता. हा माझा कॉलचा स्टॅक आहे. ओके, सो void int, get int, put int, ij. So this is what is the intermediate code generations would do when it is trying to walk. So it will be constructing these kind of intermediate trees. माझा एंटायर प्रोग्राम, त्याच्यामध्ये एक while कंडिशन आहे, त्याच्यात एक if आहे. So you can understand how this code would look like inside the table. Okay, so one is void. So one actually is represented as void. One कुठे इथे? There is no one in the table. So there are 5, 3. Call 3. 3 is what? 3 is get int. So get int function is being called. 6 means I call get int. So get int function is called with I as a parameter. This is what this particular thing can be read as. ओके, हे कसं वाचायचं आपल्याला आता त्याच्या तेवढ्या डिटेलमध्ये जायची गरज नाहीये. वन्स आय हॅव दिस पर्टिक्युलर ट्री विथ मी, अशा पद्धतीचा असेंब्लीचा किंवा एक्झिक्युटेबल कोड जनरेट केला जातो. हा कोड तुम्हाला आम्हाला समजायला कठीण आहे,
पण या कोडमध्ये ज्या मशीन इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या माझ्या प्रोसेसरला समजतात आणि प्रोसेसरला त्या एक्झिक्यूट करता येतात. याला म्हणतात टार्गेट कोड. हा कोड जो लिहिलेला असतो याच्यात जे इन्स्ट्रक्शन्स असतात, फॉर इन्स्टन्स दिस पुश एल, पुश म्हणजे पुश करणे, एल म्हणजे लेफ्टला पुश करणे, मूव्ह एल लेफ्टला मूव्ह करणे. सो ऑल थिंग्स आर हॅपनिंग इन टू हार्डवेअर रजिस्टर्स. हार्डवेअर कंपोनंट्स मध्ये या सगळ्या गोष्टी होतात, या मशीन लेवलला होतात. ओके, आणि ह्याच्या साईडला हॅशच्या पलीकडे आहेत त्या सगळे कमेंट्स आहेत, ते आर ऑल कमेंट्स. ओके, ही लँग्वेज तुम्ही मे बी कुठल्या तरी नंतरच्या इयरमध्ये शिकाल, आत्ता आपल्याला नेसेसरी नाहीये हे शिकणं या घडीला. पण एक समजून घ्या, दीज आर द इन्स्ट्रक्शन्स विच आय कॅन एक्झिक्यूट ऑन द हार्डवेअर.